morning, students. Welcome to lecture 20 of Unit 2 in Environmental Engineering 2 subject. In the last class, we have discussed about the types of pumping system. What are the various introduction to the pumps and their terminology, their working principle, right? And also we discussed about the design of building drainage system. So whatever the topics we have discussed as far as now about the rainwater, storm water, sanitary sewage water, for all this one we require a pump. To some extent we require gravity, to other extent we require the pumping system. So whenever our sewage, sanitary sewage or rainwater, stormwater sewage is going from our residential areas to the main power supply, that is main streams. So automatically we require some pumping stations. Why? Because so from our house or from the apartment to the drain, automatically it is coming through the drain by gravity system. But whenever the waste or sewage is collecting at our locality, from there when it is flowing through the pipe to the main sewer, it requires some pumping system. And also whatever the layout we have designed for our building, that is one pipe system or two pipe system, every type of system what we are following, it requires a pumping system. Then what are the requirements of pumping system? What are the various site selections of pumping system? What are the types of pump systems and pump installations we will see in this class, right? Okay. If you see the selection of the pipe, selection of the pump, the site selection for the pumping station is important because it should not get flooded. So whenever you are planning for a pumping system, it should be placed in a health and hygiene area. It should be placed in a proper area. If it is not placed in a proper area, what happens if it is not placed in a proper area? Automatically the maintenance or repairs or any floods will happen in that area. Therefore, the pumping station is important and the selection should be never get flooded. The station should be easily accessed in all weathers. So whenever you are choosing the site location for the pump, it should be placed at a height from the ground level, or it should be accessible at all the conditions, at all the days of the year. So it should be easily accessible. It should not get any problem. For example, if you see in a roadside municipality pumps, if you see on the roadside, the pumps are arranged at a certain height below or above the road or the ground level, and a cage and a bone. Why? Because in order not to get theft జరగకుండా ఆ పంప్కి బయట ఒక బోన్ లాగా తయారు చేసి దానికి తాళం వేస్తారు. In some places where the water is going, municipality water or our sanitation water. So whenever you are not maintaining properly, whenever the site location is abnormal, automatically you will get some problems or some maintenance problems. So that's why whenever you are selecting the pump location, automatically it should be accessible in all conditions, right? Second one, the storm water pumping. The storm water pumping station should be so located that the water may be impounded without causing damage to the properties.
So whenever you are installing a pumping station for a storm water, it also be located at proper locations, and it should not cause any damage to the properties. Properties means whatever the pumping stations it is having. So for sanitary water as well as a storm water, pumping station should be located in a proper location in order to not get any damage to the property, as well as it should be easily accessible in all climatic conditions. Okay, next third point. So the location of the pumping system, the location of the pumping system should be finalized considering the future expansion and expected increase in the sewage flow. Right? Whenever you're placing or whenever you're choosing the place for pumping station, it should be considering the future expansion. Future లో other లొకేషన్స్ ఏమన్నా చూస్ చేసుకోవాలా, ఫ్యూచర్లో ఇంకొక చోట ఏమన్నా తీసి పెట్టుకోవాలా, ఫ్యూచర్లో ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎక్స్పాన్షన్ ఫర్ ద pumping system. You have to consider those things into consideration and have to increase the sewage flow. Next, there need to be enough space in the pumping station to replace low capacity pump with the high capacity as per the need in the future. So whenever you are choosing a place, particular place for a pumping system on outside area, you have to see the space, means the area what you are having a pumping station. Whenever there is a need to replace the low capacity pumps with high capacity pumps in the future. సో మార్పులు చేసుకోవడానికి, చేర్పులు చేసుకోవడానికి, ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి, లేకపోతే ప్రొలాంగ్ చేయడానికి, ఎక్స్టెన్షన్ చేయడానికి, అండ్ ఆల్సో అన్ని సూటబుల్ వెదర్ కండిషన్స్లో తట్టుకోవడానికి the pumping station should be located in a proper way. That is the total meaning what we have discussed now. Next, the capacity of the pumping station is based on the present and future sewage flow. So whenever kotta locality lo meeku you have a land, inkoka site in oka kotta place, kotta locality, kotta street lo it is developing recently, కొత్తగా డెవలప్ అవుతున్న ఏరియా, ఆ ఏరియాలో మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో వెన్ఎవర్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ హౌస్, సో ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ నార్మల్ పంపింగ్ స్టేషన్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ లో స్పెసిఫికేషన్, సో అక్కడ ఒక 25 హౌసెస్కి మాత్రం పర్మిషన్ ఉందనుకుందాం, 25 ఫ్యామిలీస్. సో వెన్ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎక్స్టెన్షన్, whenever there is an extension of increase in the specification, the pumping systems should also think in the future basis also. So ఈ రోజు 25 ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి, ఇంకొక 1 yearలో ఒక 150 ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి, అప్పుడు పంపింగ్ స్టేషన్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉండాలి, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి ఆల్ థింగ్స్ the design period is up to 15 years considered for the pumps. సో మనం ఏదైతే డిజైన్ చేస్తున్నామో బిఫోర్ ప్లానింగ్, బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ వాట్ ఎవర్ ద డిజైన్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ద పంపింగ్ స్టేషన్, ఇట్ షుడ్ బి 15 years validity, right? So we have to give the estimation of 15 years for the pumps. The civil structure and the pipeline shall be adequate to serve for the design period of 30 years. 30 years is the limit for the civil structure and the pipelines. రోడ్ మీద చూసే సివిల్ స్ట్రక్చర్, పైప్లైన్స్, భూమి కింద వేసే పైప్లైన్స్ ఎంత ఉండాలి దాని వ్యాలిడిటీ? ఇట్ షుడ్ బి 30 years. And the design of the pumping system, the maintenance, the everything, all the things should be around 15 years. That's the limit for the pumps. Selection of the pumping should be done based upon the this following conditions. ఒకటి weather condition, రెండు future expansion, third one is extension based upon the locality. Next one is you have to check for the present and future quantity. Next one, period should be 15 years and the piping line should be of 30 years. So like this we have to go for the design or location of the pumping system. Next, the pumping stations are often required for the pumping of, so ఇప్పుడు పంపింగ్ స్టేషన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకోవాలి, వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్మెంట్?
The requirements of the pumping stations are: first one, untreated domestic wastewater. Untreated domestic wastewater. ఏదైతే మనం ఇంట్లో నుంచి వస్తున్న వేస్ట్ వాటర్ని ట్రీట్ చేయకుండా ఉంటున్నామో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ట్రీటెడ్. ఈ అన్ట్రీటెడ్ వేస్ట్ డొమెస్టిక్ వేస్ట్ వాటర్ని తీసుకెళ్ళడానికి పంపింగ్ స్టేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సో for conveyance of untreated domestic wastewater, pumping stations are required. First one. Second point, storm water runoff. ఎప్పుడైతే వర్షాలు వస్తున్నాయో, వర్షం రైనీ సీజన్లో, whenever the rains are flooded in all the areas, in your localities, on the roads or on top of your house, everything is drained through the pumping stations only. Next one, combined domestic wastewater and storm water. సో యూనిట్ 1లో చెప్పుకున్న టైప్స్ ఆఫ్ సీవర్స్లో మనకి కంబైన్డ్ సీవర్ సిస్టమ్ ఉంది. సో ఆ సిస్టంలో కూడా పంపింగ్ స్టేషన్స్ చేయడానికి వీఆర్ యూజింగ్ ద పంపింగ్ స్టేషన్స్. నెక్స్ట్, sludge at the wastewater treatment plant. So whenever the storm water and sanitary sewage water is going through the drainage pipe, the treatment plant, అక్కడ మనకి we are getting the some sludge formation, అంటే some solid materials which are the waste solid coming from these two systems. Sludge formation అనేది వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది. అక్కడ కూడా పంపింగ్ స్టేషన్స్ అనేది రిక్వైర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, treated domestic wastewater. So once the water is coming from the domestic wastewater, it is coming to drain pipe to the some plant. అదంతా untreated. తర్వాత ట్రీట్ చేసిన domestic water again it is going to any corporation water use. There also we require the pumping stations. Next, recycling treated water or mixed liquor at a treatment plant. So recycle treat water again at the wastewater treatment plant lo recycle water chestunam. Recycling the water at that place also pumping stations are required. So finally what we are saying, pumping stations anedi each and every place where we are having abundant usage of water, ఎక్కడైతే వాటర్తో పని జరుగుతుందో abundantly, at that point we require the pumping stations. Keep in mind, each pumping application requires specific design and pump selection considerations. Okay, na? So whatever the applications, more than 5 or 6 or 8 applications what we are learning, discussing, everything requires some specific design and pump selection considerations ఉంటుంది, right? Next topic is what are the various types of pumping system. So depends upon the application we are using, depends upon the geographical topography we are having, depends upon the urban area, depends upon the rural area, depends upon the apartment size, depends upon the individual places in the locality. We are having different types of pumping stations, different types of pumps mechanically. So we'll see what are the various types of pumps. So the various types are, we are having, the first one is radial flow centrifugal pumps. Radial flow centrifugal pumps. Second one is axial flow and mixed flow centrifugal pumps. Axial flow and mixed flow centrifugal pumps. Third one, reciprocating pistons or plunger pumps. Reciprocating pistons or plunger pumps. Fourth one is diaphragm pumps. Fifth one is rotary screw pumps. Sixth one is pneumatic ejectors. Seventh one is air lift pumps. So these are the major pumps what we are using for the sanitary system. ఇవి కాకుండా మనకి అదర్ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి, బట్ దిస్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్. సో మనం ఏదైతే సబ్జెక్ట్ డీల్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన పంపులు మాత్రమే we will discuss in this unit. Apart from that, you are having other type of pumps. ఏంటా pumps? Hand pumps you are having, right? Well retrieved pumps you are having, windmill pumps you are having. So like this you are having other pumping system also, but these are not used commercially for the pumping stations, sanitary sewage pumping stations. So sewage pumping stations commercial ga, municipality, commercially, publicly we are using these types of pumps. So the total classification ela cheppachu, pumps are of very few, mechanical pumps and the electrical pumps.
మెకానికల్ పంప్స్ ఏమేమి ఉండొచ్చు? In the mechanical pumps you are having reciprocating pump and centrifugal pumps. Centrifugal pumps అంటే రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది లోపల మోటార్ రోటార్ అనేది కంప్లీట్గా 360 degrees రొటేట్ అవుతుంది. అదే ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ద రెసిప్రొకేటింగ్ పిస్టన్ టైప్ పంప్స్, మీరు ఇంట్లో మీరు మోటార్ వేస్తే నీళ్ళు భూమిలోంచి పైకి వెళ్తాయి ట్యాంక్లో. సో వెన్ ఆర్ యూఆర్ స్టోరింగ్ ద మోటార్ యూ కెన్ సీ, సో మెజారిటీ ఆఫ్ హౌసెస్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సుగుణ పంప్స్ ఆర్ కుమార్ పంప్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ స్విచ్ ఆన్ ద మోటార్, లోపల పిస్టన్ రాడ్ అనేది ఫ్రంట్ బ్యాక్ క్లక్ 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 అని సౌండ్ వస్తుంది. రైట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దట్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్ is nothing but a reciprocating piston type pump. Other when you are using the centrifugal pump, these are used in a large scale. ఈ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ లో మనకి రేడియల్ ఫ్లో ఉంటుంది, యాక్సియల్ ఫ్లో ఉంటుంది, మిక్స్డ్ ఫ్లో ఉంటుంది. రైట్? సో ద అదర్ మెకానికల్ పంప్ ఈస్ స్క్రూ పంప్. స్క్రూ పంప్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక మరమేకు తీసుకొని టేక్ ఎనీ స్క్రూ, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ హౌ ద థ్రెడింగ్స్ ఆర్ విజిబుల్. అదే విధంగా here the shaft is also screwing in that way, thereby the water is also pumping. Action takes place. Next one is pneumatic pumps. Pneumatic ante pneumatic, the name pneumatic means air to nadiche pumpulu, right? Air is a medium. Next one, hydraulic pumps. Hydraulic pumps means their hydraulic fluid is a medium. So like this you are having the main classification is mechanical pumpulu, electrical pumpulu, pneumatic pumps, and hydraulic pumps. These are the four types: mechanical pumps, hydraulic pumps, pneumatic pumps, and electrical pumps. ఇందులో వేరియస్ కేటగిరీస్ మెకానికల్లో మనం మేజర్గా చెప్పుకునేది రెసిప్రొకేటింగ్ టైప్, సెంట్రిఫ్యూగల్ టైప్, ఇంకా రొటేటింగ్ స్క్రూ టైప్. ఎలక్ట్రికల్ పంప్స్లో జనరల్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద మోటార్ వైండింగ్ పంప్స్, ఎలక్ట్రికల్ పంప్స్. సో మెకానికల్గా ఏదైతే తయారు చేస్తామో దానికి మనం కరెంట్ సప్లై ఇచ్చి చిన్న మోటార్ అసెంబుల్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రోమెకానికల్ పంపింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అర్థమైందా? ఓన్లీ మెకానికల్ మీరు ఇంట్లో వాడే పంపుతో మీరు వాటర్ పైకి రావు. ఎలక్ట్రిసిటీ, దానికి కన్ఫర్మ్గా ఎలక్ట్రిసిటీ పెట్టాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఏ మోటార్. When your pump is connected to the motor, then only the system works, or else the system will not work. So appudu mechanical engineering yokka design, mechanical engineering yokka design kavali, electrical engineering yokka concept kavali. So both are included, then we are calling them as electromechanical pumps. Next one is pneumatic or air. Next one is hydraulic or hydraulic oils. So prati case ki, prati pump ki motor anedi important. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ హ్యాండ్ పంప్, మీ ఇంట్లో మీరు హ్యాండ్ పంప్తో మీరు ట్రై చేస్తారనుకోండి, వాటర్ వస్తుంది. ఫర్ దట్ యూ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ మోటర్. యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ mechanically you are pumping the liver, the water is coming through the pump bore. But whenever you require water continuously, then you have to keep the electric motor. Electric motor ante saripotunda? No. Electric motor ki we have to attach mechanical pump or pneumatic pump or hydraulic pump. Don't get confused. ప్రతి పంపుకి మోటార్ అవసరం ఉంది, కానీ పేర్లు మాత్రము వేరే పేర్లు మనం వాడుతున్నాము. రైట్? నెక్స్ట్ we will see this step by step. Next, types of pumping stations. So ఇప్పుడు if you see pumping stations, electric substations చూస్తున్నారు కదా, ప్రతి ఊర్లో ఒక మెయిన్ సబ్ స్టేషన్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ప్రతి ఏరియాకి ఒక చిన్న సబ్ స్టేషన్ ఉంటుంది, సబ్ స్టేషన్. రైట్? మెయిన్ సబ్ స్టేషన్. ఇన్ ద సేమ్ వే పంపింగ్ సిస్టమ్స్ కూడా మనకి సబ్ స్టేషన్స్ అనేవి ఉంటాయి. రైట్? పంపింగ్ సిస్టమ్స్ కెన్ బి కాన్ఫిగర్డ్ in a wide variety of arrangements depends upon the size and application. They are classified such as wet well and dry well. Wet well type, dry well type. అందులో wet well with only submersible pumps, wet well only with non-submersible pumps. So like this you are having two types of pumping stations. So ఇప్పుడు మనము types of pumps గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So types of pumps. So generally if you want to see the pump, మీరు ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది పంపు. ఎవరైతే మోటార్ వేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ you are having the pumping system. So if you want to see physically the pump system, it
just look like in this fashion, right? So these are the various types of pumping system, right? These are the various types of pumping systems. See the vertical multi-stage pumps, right? These are the horizontal multi-stage pumps. So ఇక్కడ మనకి ఇదంతా మోటార్ అసెంబ్లీ, ఇక్కడ మనకి వాటర్ ఇన్లెట్ అవుట్లెట్ జరుగుతుంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ద మోటార్ కేసింగ్స్, దీస్ ఆర్ ద మోటార్ కేస్. పైన ఉన్నదంతా మోటార్, ఇదంతా మల్టీ స్టేజ్ పంప్ మెకానిజం, ఇదంతా మెకానికల్ సిస్టమ్, ఇదంతా ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్, రైట్? So here the submersible pump. So these are submerged inside the groundwater, inside the ground. So this is the rotor, deep well rotor. So these are some of the booster pumps. These are one of the most of booster pumps where we are using for the domestic applications. See here. So ఇది వచ్చేసి ఎలక్ట్రికల్, లోపల వచ్చేసి మెకానికల్ గా మనకి ఈ రోటర్ ఓపెన్ చేస్తే, ఈ స్క్రూస్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే లోపల యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ సెంట్రిఫికల్ టైప్ వేన్ ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ సెంట్రిఫికల్ టైప్. పిస్టన్ టైప్ ఎలా ఉంటుంది మీరు ఆల్రెడీ మీరు ఇంట్లో చూస్తున్నారు కదా, దట్ ఇస్ సింపుల్ నథింగ్ బట్ పిస్టన్ టైప్. ఐ థింక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. పిస్టన్ సో మీరు మీ ఇంట్లో వాడే జనరల్గా పంప్, దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కుమార్ పంప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పిస్టన్ టైప్ యాజ్ వెల్ as సెంట్రిఫికల్ టైప్, రెండు ఉంటాయి. కమర్షియల్ అప్లికేషన్స్ లో సెంట్రిఫికల్ యూజ్ చేస్తాము. నాన్ కమర్షియల్ అప్లికేషన్స్ లో వీఆర్ యూజింగ్ this reciprocating pumps. So we will discuss these pumps again. Now we'll see the first one, radial flow centrifugal pumps. Radial flow centrifugal pumps. So the main components of the pump system is casing and impeller. Casing ante మనకి ఎక్స్టీరియర్ గా కనిపించే టోటల్ భాగం, ఇట్ మే బి ఇన్ థిక్ షెల్, క్యాస్ట్ ఐరన్ మెటీరియల్ తో థిక్ షెల్ లో మనకి కేసింగ్ అనేది ఉంటుంది. కేసింగ్ మీన్స్ అవుటర్ సెటప్, అవుటర్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇందాక మనం చూపించాం కదా బ్లూ కలర్ లో, దట్ ఇస్ అవుటర్ కేసింగ్. ఇంపెల్లర్ మీన్స్ ఇన్సైడ్ విచ్ ఈస్ రొటేటింగ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ద ఇంపెల్లర్ ఆఫ్ ద పంప్ రొటేట్స్, ద ఇంపెల్లర్, రైట్? ద ఇంపెల్లర్ ఆఫ్ ద పంప్ రొటేట్స్ అట్ హై స్పీడ్ ఇన్సైడ్ ద కేసింగ్. సో మీరు కేసింగ్ క్రాస్ సెక్షన్ తీసుకుంటే ఇలా ఉందనుకుంటే, ఈ లోపల మనకి ఇంపెల్లర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇంపెల్లర్ కి మనకి షాఫ్ట్ అసెంబ్లీ. ఈ షాఫ్ట్ దేనికి అసెంబుల్ అయి ఉంటుంది? బ్యాక్ సైడ్. దీని బ్యాక్ సైడ్ చూద్దాము. ఈ షాఫ్ట్ వచ్చేసి కనెక్టెడ్ టు ద మోటార్ షాఫ్ట్. ఈ మోటార్ షాఫ్ట్ కనెక్ట్ అయ్యి ఈ మోటార్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఈ షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుంది. ఈ షాఫ్ట్ రొటేట్ అయినప్పుడు దీనికి ఫిక్స్ అయిన ఇంపెల్లర్ రొటేట్ అవుతుంది. ఇంపెల్లర్ రొటేట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జిట్, ఇక్కడ ఇన్లెట్, ఇన్ అవుతూ ఉంటుంది. దీని ద్వారా మనకి దీనిలోంచి వాటర్ వచ్చి ఇట్లా పైకి ట్యాంక్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్, రైట్? Here the sewage is drawn from the suction pipe to exit pipe on the suction pipe from here, other pipe is other end. The sewage is drawn from the suction pipe into the pump and curved rotating vanes through it through outlet pipe because of the centrifugal force. అంతే కదా. ఇక్కడ మనకి ఇన్లెట్ ఉందనుకోండి, రైట్? The drainage, the sewage water or the well water is coming in this direction and going into the impeller and taking the vane, because it is rotating, it is making centrifugal action and it is spitting out, right? దీనిలోంచి వెళ్ళి ఈ స్పీడ్ కి లోపల మొత్తం సెంట్రిఫ్యూగల్ యాక్షన్ తో బయటికి వెళ్ళిపోతుంది with the other and exit pipe. This is nothing but centrifugal radially acting pumps. Next, the radial flow pumps throw the liquid entering the center of the impeller out in a spiral volume or casing. ఏం చేస్తున్నారు? వాటర్ ఇలా వెళ్ళి లోపల తిరుగుతుంది కాబట్టి అది ఒక రౌండ్ వేసి ఆటోమేటిక్గా దీని నుంచి ఫ్లష్ చేసేస్తుంది బయట. అదే చెప్తున్నారు కదా ఇక్కడ. The radial flow pumps will throw the liquid entering into the casing of the impeller out into the spiral volume. The impellers of all centrifugal pumps can be closed, semi-open or open depending upon the application. If you want to see the centrifugal pump or reciprocating pump, once the college open in tarvata, you will go to the lab of mechanical engineering. There you can see fluid mechanics, hydraulics lab lo you can see this type of pumping system. Next, open impeller type pumps are more suitable because suspended solids and floating matter present in the sewage can be easily pumped without clogging.
This pump can have a horizontal or a vertical design. So what it is saying, specifications వెళ్తున్నప్పుడు open type of impeller system, open impeller type of pumps లో whatever the solids లోపల నుంచి వచ్చే sewage అంటే లోపల నుంచి వచ్చే sewage water లోంచి drain water లోంచి వచ్చే solids and other floating matter we can remove easily without the blockage, without any clogging. That's why these pumps are commercially used because it has the horizontal or vertical design. Next, these pumps are commonly used for any capacity and head. So any capacity, man, తీసుకున్న house కానీ locality కానీ whatever the place you are having, it can be suited, it can be commonly used for any capacity and head. These pumps have low specification speed up to 4200 rpm. These are nothing but the radial flow centrifugal pump. Next one is axial flow. Radial flow అంటే the name is saying rotation. Radial గా పంప్ ఇంపెల్లర్ ఎలా ఉందో దాని చుట్టూ సర్కంఫరెన్స్ గా మనకి వాటర్ అనేది తిరుగుతుంది. నెక్స్ట్ axial flow అంటే axially it is moving. See now, the axial flow designs can handle large capacities but only with the reduced discharge heads. So ఇక్కడ మనకి these are used to handling the large capacity applications. But ఏంటి the discharge అనేది it is having reduced discharge heads. They are constructed vertically. These are constructed vertically. The vertical pumps have positive submergence of the impeller. Next, these are used for pumping large sewage flow more than 2000 meter cube per hour and head up to 9 meters. So it is having the head of 9 meters capacity and it can pump the water of 2000 meter cube per hour. These pumps have relatively high specific speed of 8000 to 16000. The water enters this pump axially and the head is developed by propelling action of the impeller vanes. So these are about the axial flow type of centrifugal pumps. Next, these pumps, next one is mixed flow. Mixed flow అంటే radial flow plus axial flow. ఈ రెండు కలిపితే we are getting the mixed flow type of pumps. See what happens in this style. These mixed pumps develop head by combination of centrifugal action and lift of the impeller vane on the left weight. So they are taking the combination of centrifugal action as well as the lift of the impeller vane. That is centrifugal action, rotating action, and the lift. It may be horizontal or vertical. That is axially. Okay, na? Next, they are having single impeller. These are having how many types? These are having a single type of impeller. The flow enters the pump axially. The water flow enters the pump axially and discharges in an axial and radial direction. So ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ exit entry అనేది, for example, this is a pump. So water మనం figure just నేను pump వేస్తున్నాను. See, if it is a pump generally, okay, ఇది in అనుకుందాము, ఇది out అనుకుందాం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, the flow enters the pump axially అంటే వాటర్ మనకి axial గా వెళ్తుంది and it is going outside, discharges in axial and radial direction. So it is moving in this way and going into the impeller and discharging axially and discharging axially. So the pipe is like this. It is moving, taking half or a full revolution and it is going axially. అదే మనకి రేడియల్ టైప్ ఫ్లోలో మనకి యాక్సియల్ ఉండదు. సో డైరెక్ట్ గా మనకి కొంచెం రౌండ్ తీసేసుకొని సెంటర్ లోంచి ఫ్లష్ అయిపోతుంది. రైట్, దీస్ ఆర్ ద మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ పంప్స్. నౌ the specific speed of the pump varies from 4000 to 900 rpm. These are medium head ranging from 80 to 15 meter. That is the specification. Next, most water and wastewater can be pumped with the centrifugal pumps. They should not be used for the following. So majority of the abundant majority of the water quantity and wastewater
can be pumped by using centrifugal type of system than reciprocating type. Okay, next, pumping viscous industrial liquids or sludges where the efficiencies of centrifugal pumps are low. So ఈ centrifugal pumps ఎక్కడ యూజ్ చేయకూడదని చెప్తున్నారు? whenever you are removing the industrial waste, అక్కడ మనకి ఆయిల్తో ఉన్న పంపింగ్ విస్కస్ ఇండస్ట్రియల్ ఫీడ్స్, విస్కస్ నేచర్తో ఉన్న విస్కాసిటీతో ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ ఆయిల్ స్లడ్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి whenever you are using the centrifugal pumps, what happens? The efficiencies of the centrifugal pump will reduce, and therefore positive displacement pumps are used for some applications. అంతే కదా. సో మనము శానిటరీ స్ట్రాంగ్ వాటర్ అంటే మనకి డొమెస్టిక్ అప్లికేషన్స్ లో రెండు ఉంటుంది. ఒకటి స్ట్రాంగ్ వాటర్, అదర్ వన్ ఇస్ హౌస్ శానిటేషన్. ఈ రెండు వాటర్ ని వీ కెన్ యూస్ ఫర్ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఆర్ రెసిప్రొకేటింగ్. బట్ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్, దెన్ సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్స్ అనేవి మనము యూజ్ చేయలేము. వై? బికాస్ ద సెంట్రిఫ్యూగల్ పంప్ ఎఫిషియన్సీ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? బికాస్ ద liquids what you are coming, the liquids what they are coming from industries, they are having high viscous nature, and they will have the sludges and some sort of foreign matter that is in a solid state. That's why we are using positive displacement pumps in case of centrifugal pumps. Next, low flows against high heads, low flow against high heads, except the deep well applications, the large number of impellers need is a disadvantage for the centrifugal design. So what is the next disadvantage? Why we are not using centrifugal? Low flows against the high heads. Whenever you are having the high head application, there will be the low flows because of this sludges. Except for deep well applications, మనం types of pumpings లో deep well గురించి చెప్పుకున్నాం. Deep level applications లో the large number of impellers needed is a high disadvantage for having a centrifugal design. That is only the disadvantage why we are not using centrifugal pump for these cases. The centrifugal pumps are classified on the basis of their specific speed. Problems we can understand here. The pumps are classified based upon the specific speed ns at the point of maximum efficiency. The specific speed of the pump is defined as the speed of the impeller in the revolution per minute such that it would deliver the discharge of 1 meter cube per minute against 1 meter of head. So ఏం చెప్తున్నారు ఇక్కడ? సో మనకి మోటార్ ద కేజింగ్ ఉంది, కేజింగ్ లోపల ఇంపెల్లర్ ఉంది. Whenever the impeller rotates per minute, it is saying the specific speed of the pump is defined as the speed of the impeller in the revolution per minute such that it would deliver the discharge of, and the discharge just in the 1 meter cube per minute, 1 meter cube per minute against 1 meter of head. And it is determined using the formula. We are having to do some problems. The formula is ns, specific speed, is equals to 3.65 n into root q by h. What is the q here? The flow. Okay, the head is a, h is a head, and n is a speed in rpm. So e calculation though we can calculate the specific speed of the centrifugal pump. Next one is positive displacement pumps. These positive displacement pumps include reciprocating piston, plunger, and diaphragm pumps. So ఈ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ లో మనకి ఏమున్నాయి? రెసిప్రొకేటింగ్ పిస్టన్ టైప్ ఉంది, ప్లంజర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ ఉంది, అండ్ డయాఫ్రమ్ టైప్ పంప్స్ కూడా ఉన్నాయి. రైట్? Almost all reciprocating pumps used in environment engineering or metering are power pumps. So whatever the reciprocating pumps used in the environment engineering subject, these are power pumps. Power pumps అంటే ఎలక్ట్రిసిటీతో నడిచే పంపులు. Right? Okay. A piston or a plunger is used in a cylinder. So ఇప్పుడు మనం ఒక సిలిండర్ తీసుకుందాం. If this is a cylinder, if this is a cylinder, దీని లోపల మనకి పిస్టన్ ఉంది.
So you figure already చూసే ఉంటారు ఎక్కడో చోట వేసే ఉంటారు. So this is a piston, this one is a cylinder. A piston or a plunger, piston అన్నా అనొచ్చు, plunger అన్నా అనొచ్చు, is used in a cylinder which is driven forward and backward by the crankshaft connected to the outer side driving unit. ఈ piston కి ఒక లింక్ ద్వారా you are having a crankshaft, you are having a crankshaft, your cycle shaft or the crankshaft. Whenever the shaft is moving, whenever the shaft is rotating with some mechanism, with some parts, automatically piston అనేది ముందుకి పైకి కిందకి move అవుతుంది. When this one is moving up and down, automatically you will get the energy, right? The piston అనేది కిందకి పైకి move అవుతుంది. In the simple example తీసుకున్నారు అనుకోండి, if you see a cycle pump, take a cycle pump, take the other end and keep in the wall tube and start doing the operation. So మీరు పంప్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరిగింది, you are pressing the hand lever with the hand. ఇక్కడ ఎలా జరుగుతుంది, ఈ పంప్ ఇదే పంప్ అనుకుంటే ఇది ఎలా ముందుకి పైకి కిందకి అవుతుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద క్రాంక్ కేస్. అదే విధంగా మీరు హ్యాండ్ పంప్ చేసేటప్పుడు ఏం జరిగింది, సో మీ చెయ్యి ప్లేస్ లో అక్కడ క్రాంక్ కేస్ ఉంది. హియర్ ద పిస్టన్ ఇస్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. Then whenever the piston is moving up and down, fresh air is going into the cylinder, and other end the air is releasing with the other end. Then you are getting the pump type in flat. And the same thing forward and backward by the crankshaft connection to the outside of the driving unit. Next, adjusting metering pump flows involves merely changing the length and number of piston strokes. The diaphragm pump is similar to that of the reciprocating piston of plunger, but instead of piston, it consists of flexible diaphragm that oscillates on the crankshaft rotates. So ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఈ piston place లో, ఈ piston assembly place లో you are having a flexible diaphragm that oscillates as a crankshaft. సో ఇది రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి the diaphragm system ఏం జరుగుతుందంటే flexible diagram that will, for represent the flexible diagram, it is oscillating whenever your crankcase is moving. Next, plunger and diaphragm pumps feed metered amounts of chemicals to the water or wastewater stream, right? So whatever the pumping system you are using, the positive type, plunger and diaphragm type, the chemicals whatever coming from the water, these are used in the water and wastewater stream. These are not suitable for sewage pumping because solids and drugs present in the sewage may clog them. So these are not used for sewage pumping stations. So e process వేరే applications లో యూజ్ అవుతుంది. These are not maximally used for sewage pumping because of solids and sludge or rugs present in the sewage will stop them, clog them. These pumps have high initial cost and very low efficiency. So మనకి purchase చేసేటప్పుడు the initial cost is very high, purchase cost is very high, and also the maintenance is also very high. Thereby the budget, thereby we are getting the very low efficiency. For example, if you see the bullet bike తీసుకున్నాం, if you take Hero Honda Splendor, రెండు బైకులకి మనకి అవసరం ఉంది. So if you take a Hero Honda Splendor, it is giving 75 to 80 kilometers per liter. అదే మీరు బుల్లెట్ బైక్ తీసుకుంటే it gives maximum of 30 to 35 per liter. Then what we can say, రెండు అవసరమే, but depends upon the application, depends upon the passion you are taking. So that vehicle used for that condition. So there if you take the bullet, the cost is very high, efficiency is very low. If you take the Hero Honda, the cost is medium, but the efficiency is very very high, but the mileage is very very high, but the pickup is very very slow, right? Depends upon the application, we have to choose the material. That is a simple example. Next, rotary screw pumps. In this type, a motor rotates a main screw or rubber stator on the shaft to lift or feed sludge or solid waste material to the higher level or inlet of the other pump. These are used in the square grid chamber for removal of grit. So here, what is the thing you are having is a mechanical type of pump system where you are having a rotating screw.
సో రొటేటింగ్ స్క్రూ అంటే జస్ట్ మనకి ఒక స్క్రూ లాగా కనిపించదు, బట్ ప్రతి రొటేషన్ కి యు ఆర్ హ్యావింగ్ లైక్ దిస్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ like this, you are having like this type of rotation screw, then automatically this is having, so like this you are having some rotation screw. A rotation piston meeda motta rotation flange body meeda you are having some fins like this, so ఇది rotate అవుతున్నప్పుడు this one the shaft rotate అవుతున్న automatic గా అవి కూడా rotate అవుతాయి. Like this you are getting the water coming from the lower end to the higher end. Next, air lift pumps. Next one is air lift pumps. These pumps include pneumatic ejectors. Pneumatic means air. Pneumatic ejectors and air lift. In pneumatic ejector, wastewater flows in the receiver pot and an air pressure system that blows the liquid to the treatment plant at a high elevation. From a lower elevation to the higher elevation, the water is flowing by using the air pressure system. Okay, na? The air pressure can use plant air or a stream air, a pneumatic pressure tank, an air compressor. This pumping system have no moving parts. Something like mechanical system, I think we are having a crankcase, the shaft, the pin, and the lever, etc. But here air medium, we don't have any rotary or moving parts or impeller. Moving parts in contact with the waste. Clogging అనేది ఉండదు. Thereby it is useful. అనేది is the concept of air system. Ejectors are normally maintenance-free and operate for longer time. Airlift pump consists of updraft tube, air line, and air compressor blower. I think the time is up. The time is running short. Tomorrow class lo balance చెప్తున్నాము. So today maximum 8 students were present. Koncham number perigindi. Please improve the number. So take a screenshot those who are present. So with this, today's class is completed. After this class, I will upload this video in the YouTube and send the link to your group. Just open the link and just watch it. If you have any comments, make a comment or transfer to your other friends, those who are not unable having internet facilities. Just follow the link to the other students, other friends. Thank you for the day.